Die Stadt vibriert vor Leben, Menschen eilten zur Arbeit, Straßen, Bonnen ratterten, Verkehr für Priesen Lotstark, Eiher Frühstück Sangebot an. Aurora hielt abstand, während Andrew durch die Straßen ging, immer geradeaus, zielstrebig, ohne den Kopf zu heben. Die Cafés, in denen Geschichte, Slutlatschen und Überdeals diskutierten, ließ hinter sich. Die polierten Schaufenster, die glänzenden Banken, die modernen Bautiquen. Es war, als existiert dies Welt für nicht. Ging weiter, vorbei an den Bezirken, die Aurora kannt, hinein in Straßen, die sie nie betreten hat. Die Ordnung which dem Chaos, die Farben wurden grauer, die Gerisch dumpfer, der Duft nach Kaffee und Gebäck verwandelt sich in den Geruch von Abgässen, Staub und bitterer Armut. Dan bog Andrew in ein Unterfu, rung ein, und Aurora blieb stehen. Unter dem grauen Betonbögen drängten sich Dutzend Menschen. Einige saßen am Boden, an ihr Lehnen an den grob besprühten Säulen, kaputt Schuh, zerschließen Jacken, müd Augen. Ein paar Teenager, kaum älter als 16, klammert sich eng aneinander, der Morgenkälte zu trotzen. Ein alter Mann starrt ins Leer. Eine Frau wickelt zitternd ein dünn Deck sich, als Versuch sei, unsichtbar zu werden. Aurora kannt Armut, sie meint ist warm Hörensigen, aber sei hat sei nei Jesien nicht so unverblumt, so unmittelbar, so ungeschützt, doch noch bever sei den Gedanken zu entdenken konnt, Jesche etwas. Andrew trat aus dem Licht in den Schatten, und Dutzend Augen wurden heller. War nicht irgendein Besucher. War Titer Besuch, ein Sufsen ging durch die kleine Gruppe, Erleichterung, Dankbarkeit, Whim. Andrew nahet sich neben die zitternd Frau, öffnet die erst Dos und reicht, sei her behutsam. Kein Wort, kein groß gestikulieren, nur ein leiser, ehrlicher, menschlicher Akt. Und dann so Aurora jemanden, der Hers noch stärker traf, einen kleinen Jungen. Zerst's Haar, ein viel zu großer Rucksack voller Flicken, Augen, die trotz allem Hoffnung trugen. Milo, stand neben seinem Vater wie ein kleiner Sold, mit großem Auftrag und verteilt Plastikgabeln, Servietten und Kleinsalzbäckchen, als wären sei wertvolle Schätze. Wust was Tat is nicht zum ersten Mal, und nicht, weil Jim, and einen dozu zwang, sondern weil is richtig war. Auroras Kehl schnuet sich zu, sei beabatsch, tit die Baden, und langsam fugt sich ein unsichtbares Puzzle zusammen. Sei und die Routine, die Lieb, die still hingeb, das Heire war kein Spontanaktion, kein Notluge, kein Diebstahl, is war ein Verpflichtung, ein Versprechen, ein Tradition. Als Andrew vor einem alten Mann nahet, die Sen hin so stark zitterten, dass die Gabel kaum halten konnt, stützt Andrew sanft, die Sen Hand und Fuhit sei zum ersten Bissen. Aurora merkt, wie Augen brannten, dies Menschen vertreten Andrew, sei kannten ein, sei brochten ein. Und in diesem Moment begriff Aurora etwas, das Weltanschauung erschüttert. Keins dieser Essen wäre vermisst worden, keiner dieser Teller wäre je serviert worden, alles wäre entsorgt worden, doch heire wären sei Leben. Plötzlich fühlt sich Aurora klein, winzig, beschämend unwissend, stunden später zurück im Büro, konnt sei den Blick nicht von der Fensterscheibe lösen. Der Gedanke an Milo, der neben den Heimatlosen lächelt, ließ sei nicht los. Der Gedanke an Andrew, der sein eigenes Essen weitergab, obwohl selbst kaum gegessen haben konnt, nagten Plötzlich erschien perfekt kalkuliert Geschichts,
Welt oberflächlich. Eiher strengen regeln kalt. Eiher oertungen blind, am nächsten Tag rief sei das Personalbüro an, sei fragt nicht, hat etwas gestohlen. Sei fragt, why lang arbeitet skon heire? Why lang ist alieners, hinder weiter? Was ist mit seiner Frau geschehen? Was sei hört? Traf sei why ein Schlag? Andrew hat sein Frau Raya vor zwei Jahren verloren, an Wartet vernichtend, ein schwer Krankheit, die so plötzlich und so brutal gekommen war, dass sei kein Chance hatten. Die rich nungen verschlangen eiher Erspots. Andrew verkauft fast alles, die Kosten zu decken. Anschließlich nahm die Anstellung als Reinigungskraft an. Nicht aus Wall, aus Not, die Essensverteilung, das war Reyes Vermächtnis. Sei hat jahrelang obdachlosen Menschen geholfen. Andrew fuhrt nur fort, was sei begonnen hat. Aurora schloss die Augen. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sei etwas, das sei in ihrem Herzen kaum noch und hat Mitgefühl. Nach einer Watch kehrt Aurora zum Unterfu, rungsot zurück, diesmal versteckt sei sich nicht, sei trat direkt auf Andrew zu. Erschreckt sichtlich, als sei sah, und sein Körper spannt sich sofort an. Sein Hand fuhr reflexart, zum Riemen seiner Tasche, fast so, als könnt man alles nehmen. Mrs. Harvey ich nien, unterbrach sei einen sanft. Ich heb gesehen, was sei tun. Andrew schluckt. Ich weiß, why das aussieht. Ich wollt nicht. Sei haben nicht gestohlen, sagt Aurora leis. Sei haben Menschen gerettet. Sein Augen wurden feucht. Öffnet den Mund, schloss einen wieder. Wird fanden keinen Weg. Nur die Angst, die Erleichterung, die Trauer, alles in einem Blick. Und Aurora sah es klarer denn je. Dieser Mann hat niemandem etwas weggenommen, hat gegeben, mehr als selbst hat. Aurora stand noch immer vor Andrew, als sich die Geriach der Unterfu, rung leisam sei herem senkten. Menschen, die eben noch meiten, ander gesprochen hatten, blickten vorsichtig herüber. Milo drugt sich leicht en die seit seins Vaters, als het instinctief gespurt, das heire et, was bedut hins gesche. Doch Aurora lächelt sanft, nicht das streng geschichtlich lächeln, das eiher vorstehend kennen, nicht das höflich lächeln, das sei für Medien oft benutzt, sondern ein echtes, ein menschliches. Ich bin nicht heirer, sei zu entlassen, Andrew blinzelt, sein Lippen biebten ein wenig, die Angst schmals nicht sofort, zu lang hat skon damit gelebt, das ein Fehler, ein Missverständnis, ein falsches Wort seiner kleinen Familie, das genick brechen könnt. Doch in seinem Blick lag ein schwacher, vorsichtiger Funk Hoffnung. Ich wüsste einfach nur nicht, why sei dat. Alles Chefin, sagt Aurora leis, Andrew sah zu seinem Sohn hinunter, Milo trat einen Schritt nach vorn, als wohl seinen Vater verteidigen. Dies ist kind, das in seinem Leben schon viel zu viel gesehen hat. Und doch stand da, mutig, loyal, bereit zu helfen. Ich tu es nicht allein, sagt Andrew schließlich, ich tu nur, was sei getten het. Sah in die Fern, und Auroras Herzog sich schmerzhaft zu siemen. Meine Frau hat heire angefangen zu helfen. Ich konnt das nicht einfach aufgeben. Sein Stimmbrach, ein einziges Wort, ein einziger Augenblick, und Aurora wusste alles. Da war kein Schuld, da war kein Täuschung, da war nur ein Mann, der ein Lieb weitertrug, die viel zu früh gedient hat,
Nach selben abend bracht Aurora ein Entscheid auf den Weg, die future tech verandern sollt, sei rief die Leitung der Firmencoach, die Logistikabteilung, die Nachhaltigkeits, Beauftragten und HR-Systemen und erklärt einen ruhig, aber bestimmt, dass sich die Essensrichtlinien des Unternehmens ändern würden. Kein halb Essen, kein Verdorbenes Essen, aber alles was frisch gekocht, jedoch nicht verkauft wird, muss nicht länger im Müll landen, wann hut ein Word is korrekt verpackt. Erklärt Aurora, mit dem Versichen an den Anfangsstationen verteilt. Und ich weiß genau, wo dieses Projekt leiten wird. Alle Blick wanderten zu Andrew, der hinten im Konferenzraum stand, als wäre zufällig hineingejuet worden. Sein Gesichtsaus, druck schwank. Zwischen Skak, Dämmert, Überforderung und tiefer Dankbarkeit. Aurora stellt ein offiziell als Leiter der neuen Initiative ein, Future Tech Care, ein Projekt mit Budget, freiwilligen Helfern, Transportmitteln und vollständig legalen Abläufen. Andrew wollt zuerst ebelnen. Ich bin kein Manager, Mrs. Harvey. Ich bin Reinigungskraft. Ich. Sie sind ein Vorbild, erwidert Aurora leise, und das ist mehr wert als jeder Titel. Andrew senkt den Kopf, Tränen stiegen in sein Augen. Und zum ersten Mal seit langer Zeit, so schien es, konnte atmen. In den nächsten Wochen verändert sich das Unternehmen spürbar. Mitarbeiter, die sonst nach Feierabend sofort nach Haus wollten, meldeten sich freiwillig zum Verpacken und Verteilen der Mahlzeiten. Einige hafen Andrew unter der Unterführung an der Schlugen nu stellen vor, die unterstützt, sung brochten. Die Cafeteria arbeitet effizienter, nachhaltiger, menschlicher, und Aurora war mittendrin, nicht in einem Anzug, nicht in Designerschuhen, oft in Jeans, mit hart gesteckten Haaren und Handschuhen, während sie mals einen Sort, ihr oder Hilfspaket trug. Die Mitarbeiter standen, viel machten heimlich Fotos, die sich im Internet verbreiteten, nicht aus Spot, sondern aus Bewunderung. Sie war immer ein respektiert Chefin gewesen, aber jetzt word sie etwas, was nim und erwartet hat, Einführung skraft mit hers. Auch Milo verändert sich, der still, in sich geht jung Blut mehr und mehr auf. Haft den Mitarbeitern, zeigt einen, why sein weiter das Essen immer verteilt, et steht darauf, dass die Portionen gerecht wären. Aurora Beabach, tit I, oft heimlich, und sah darin die Steg seiner Eltern. Eines Tages kam Milo mit einem kleinen Stapel Zeichnungen zu ihr. Vor sei, sagt der Schüchtern, Aurora nahm die Bilder und betrachtet sie, Kinderzeichnungen, die das zeigten, was ihm am wichtigsten war, Andrew, der Essen ausstellt, Milo, der ihm die Hand hielt. Aurora, die lächeln den Bestand, ein Gemeinschaft unter der Unterführung, zusammen wie ein groß Family, und auf einem der Bilder, ganz oben wie ein aufgehend Son stand, denk, das seid, uns helfen, Aurora must wegsehen, nicht vor dem kein zu weinen, doch sei tat noch mehr. Sei sprach mit dem Partner, Schulnitz, Work von Future Tech engagiert einen Wohlfinanz, ihren Schulplatz für Milo, inklusive Betreuung, Lernmaterial und Förderungen. Als sei Andrew davon erzählt, brach endgültig zusammen, mitten im Possenraum, mitten zwischen Mikrowell und Wasserspender, mitten im Alltag. Die Tränen kämen heftig, unkontrolliert, und Andrew bedeckt sein Gesicht mit den Händen. Jar voller last vielen von einem, jar voller Druck, Sorge und Schuld. Milo klammert sich an seinen weiter, und selbst einige Mitarbeiter, die zufällig anwesend wären, strichen sich Würsteln über die Augen.
Aurora stand schwagen denben, sei sagt nichts, while nichts gesagt worden must, manchmal sprach Menschlichkeit für sich. Doch eihe Hilf indeed nicht dort, sei such die Kranken, heuser Unversicherungen auf, die noch a fien Reach Nungen von Rias Behandlung hielten. Über Amweg, diskret Zollungen und Unternehmensfonds ließ sei sämtlich Schulden begleichen. Andrew erfuhr is erst später und brach ernut in Tränen aus. Dies ist mal nicht aus Trauer, sondern aus der unfassbaren Erleichterung, dass die Vergangenheit nicht mehr erdrückt. Tag für Tag, Watch für Watch kam Aurora nun regelmäßig zur Unterführung. Anfangs waren die Menschen dort schüchtern, vorsichtig und sicher. Einziger beeignen, sie hielten es für einen Pietrick, für ein Show, für etwas, das bald in den Wood. Doch sie blieb, und mit jedem Besuch Wörler sei ein Stück ei, Reoltenheit. Mit jedem Gespräch juwen sei ein Stück Menschlichkeit. Mit jedem Lächeln entdeckt sei was News in sich Verbendenheit, sei lernt die Menschen kennen, eiher Geschichten, eiher Namen, eiher Angst. Sei nahet sich zu eignen, verteilt Essen, reicht decken, hört zu, und urgent, wann sehen sei nicht mehr die Chefin. Sei sehen, Aurora, einen Menschen weiß sei, die Presswort aufmerksam, Zeitungen berichteten von der neuen Initiative. Nicht im still cooler Wirtschaftsartikel, sondern als das Unterfu, Rungs, Wonder von Future Tech, Doc Aurora winkt Jeeds Interview ab, wenn Jim und ein Wunder vollbracht hat, sagt sei stets. Dann ist es Andrew Ross. Andrew aber so immer verligen Weg. Wollt kein Held sein. Wollt nur ein guter Mensch sein. Und ein guter Vater. Mit der Zeit verändert sich nicht nur das Projekt, sondern die Gesamtkultur im Unternehmen. Mitarbeiter kümmerten sich mehr umeinander. Abteilungen meldeten freiwillig Unterstützung an. Jungtalent meldeten sich für soziale Initiativen. Das Gemeinschaftsgefühl wächst. Und mit einem das Verständnis, dass jeder Mensch, egal welche Position hat, einen Unterschied machen kann. Andrew, der früher durchgebiut lief, und das Jim. Und I. Bemerkt, wird nun überall freundlich begrüßt. Die Angestellten drehten sich nicht mehr einfach weg, wenn sie einen sahen. Sie nickten einem zu, lächelten, hielten einem Türen auf, stellten Fragen. War kein Reinigungskraft mehr, war ein College, ein Mentor, ein Haus des Unternehmens. Aurora bemerkt, wie sie selbst sich verändert. Die Frau, die früher von Termin zu Termin hetzt, begann nun, jeden Tag bewusster zu gestalten. Sie blieb länger bei den Mitarbeitern stehen. Sie hört zu, sie fragt nach, und sie spürt ein Tief Leer, die sie jahrelang nicht wahrgenommen hat, langsam verschwinden. Erfolg war nicht alles, Zahlen waren nicht alles, Status war nicht alles, der Mensch hinter dem System, das war der wahre Wert. Und das hat eicher Niem en beigebracht, kein Studium, kein Mentor, kein Vorstand, sondern ein Hausmeister. Und sein kleiner Sohn, die Unterfu, rang verändert sich ebenfalls. Durch Spenden bot Future Tech provisorisch wend auf, die Wind abhielten. Durch Kooperationen mit Hilfsorganisationen kämen Schlafsack, Matratzen, Medikament und Hygieneartikel. Bei jedem Besuch word, is ein bisschen heller, ein bisschen wärmer, ein bisschen sicherer. Und überall, mitten zwischen den Menschen, stand Andrew, wie ein Art stiller Anker, ein fester Punkt in einem Meer aus Chaos. Ein Jahr später wurde die Initiative von der Stadt ausgezeichnet, doch für Aurora war das nicht das Entscheidend. Das Entscheidend war der Tag, in dem sie Andrew neben seinem schläfenden Sohn sitzen sah, wie ihm ein Deck über die Schultern legt und ihm ein warm Sternkuss gab. Und dabei lächelt.
ein echts, tiefs Lächeln, das jahrelang verschwunden Jewischen war. Da wast Aurora. Sie hat nicht nur einem Mann geholfen. Sie hat ein Family gerettet, ein Gemeinschaft gesteckt, ein ganzes Unternehmen verändert und sich selbst gefunden. Am Ende der offiziellen Fähigkeiten, als die Mensch sich zerstrut, blieb Andrew allein mit Aurora zurück. Workt gellerst, aber überwältigt von allem, was passiert war. Ich weiß nicht, why ich einen denken soll, begann schließlich. Aurora schüttelt den Kopf. Andrew sei haben mir etwas gesagt, das ich nie verstanden heb, nicht wirklich, nicht bis jetzt. So sei vergendan, Aurora lächelt warm, sei haben mir gesagt, was wirklich bedeutet, ich. Ja, sei nicht die oben stehen, sind die größten Vorbilder, sondern die sich nach und den Bügen, Andier zu haben. Andrew sah sei lang an. Dann senkte den Kopf, überwältigt. Meine Frau het das geliebt, flüsterte. Aurora legte ein Hand auf die Schulter. Sie lebt in allem weiter, was sie tun. Die Sonne versch, und hinter den großen Gebäuden, doch in der Unterfu, rung brandt ein warmes Licht, das die Dunkelheit durchstieß. Es war das Licht einer Gemeinschaft, einer Hoffnung, einer Zukunft, die aus einfachen Täten juetzen war. Aurora stand zwischen Andrew und Milo, während Stimmen im Hintergrund lachten und Becher klirrten. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlt sie sich nicht mehr allein. Und so indeed Jean Geschichte, die mit einem vermeintlichen Diebstahl begonnen hat, als ein Vermächtnis von Menschlichkeit, das die Ziel eines Unternehmens, einer Gemeinschaft und einer Frau, formt the end.